morning. Today we are going to discuss about the introduction of nervous system. നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ശരിയായ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വഴി മാത്രമേ നമ്മുടെ ചലനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ബോധം മുതലായവയൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. Let us start with discussing about main functions of the nervous system. The purpose is that coordinates all activities of the body, that enables the body to respond and adapt to changes both inside and outside. നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. We can broadly classify the nervous system into two: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system that consists of brain and spinal cord. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലയോട്ടിക്കകത്ത് ക്രേനിയൽ കാവിറ്റി എന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു കാവിറ്റിയിലാണ്. ബ്രെയിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് സെറിബ്രം, സെറിബെല്ലം, ഡയൻസെഫലോൺ, മിഡ് ബ്രെയിൻ, പോൺസ് ആൻഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ. ദി ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് അവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സെറിബ്രം. സെറിബ്രത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറുകളായിട്ട് വേർതിരിക്കാം, റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓരോ ഹെമിസ്ഫിയറിലും 4 ലോബുകളുണ്ട്: ഫ്രോണ്ടൽ, പറൈറ്റൽ, ടെമ്പറൽ ആൻഡ് ഓസിപിറ്റൽ ലോബ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ലോബ്. ഇൻ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ്, ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ റീസണിങ് ആൻഡ് തോട്ട്. Parietal lobe integrate sensory informations. Temporal lobe that processes auditory information from the ears. Occipital lobe that processing visual information from the eyes. ഇത്രയുമാണ് 4 ലോബുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനുകൾ. സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായി പിൻഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ പോർഷനാണ് സെറിബെല്ലം. സെറിബെല്ലം നമ്മുടെ മസിൽ കോർഡിനേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലൻസ്, പോസ്ചർ, മസിൽ ടോൺ ഇതിനെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറിബെല്ലമാണ്. ഡയൻസെഫലോൺ ബ്രെയിൻ്റെ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന മിഡിൽ പോർഷനിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. അവിടെയുള്ളതാണ് തലാമസ്, ഹൈപ്പോതലാമസ്. തലാമസ് ഡയറക്റ്റ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ടു ദ സെറിബ്രം. And hypothalamus controls and regulate temperature, appetite, water balance, sleep and blood vessel constriction and dilatation. ഇതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. തലാമസ്, ഹൈപ്പോതലാമസ് ഡയൻസെഫലോണിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളാണ്. ഹൈപ്പോതലാമസ് കൺട്രോൾസ് ദ ഇമോഷൻസ് ലൈക്ക് ആങ്കർ, ഫിയർ, പ്ലഷർ, പെയിൻ ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ. Next portion is midbrain. Midbrain located below cerebrum, that is responsible for eye and auditory reflexes. Next is pons. Pons located below the midbrain, that is in brainstem, responsible for certain reflex actions. Next is medulla oblongata, that located at the bottom of the brainstem, that connect with the spinal cord. Medulla oblongata regulates heart and blood vessel function, digestion, respiration, swallowing, coughing, sneezing and blood pressure. It's also known as the center for respiration. Also known as the center of respiration. Now that we've covered the brain, the other portion of the central nervous system is known as spinal cord. Spinal cord, that is the link between the brain and the nerves in the rest of the body. It has 4 regions: cervical, thoracic,
lumbar, and sacral nerves. Each and every spinal nerves, it has two forms, afferent and efferent. In afferent nerves that carries information from the body to the brain, efferent nerves carries information from the brain to the periphery. Means spinal nerve രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്, afferent nerves and efferent nerves. Afferent nerves carries information from the body to the brain. Efferent nerves that carries impulses from the brain to the body portions. The peripheral nervous system, there are two type of nerves, somatic and autonomic nerves. The somatic nervous system is responsible for carrying motor and sensory informations. It is made up of nerves that connect to the skin, sensory organs and skeletal muscles. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സൊമാറ്റിക് നെർവ്സ് അത് ഇമ്പൽസുകളെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് വഴി പെരിഫറിയിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിഫറിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷനെ കളക്ട് ചെയ്ത് സെൻസറി ഇമ്പൽസുകളായിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു. ഈ ടൈപ്പ് നെർവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൊമാറ്റിക് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൊമാറ്റിക് നെർവ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്, സെൻസറി ഇമ്പൽസുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ എഫറൻറ്റ് നെർവ്സ് വഴി ഈ ഇമ്പൽസുകളെ റെസ്പോൺസുകളായിട്ട് നമ്മുടെ മസിൽ ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസുകളായിട്ട് നമ്മുടെ പെരിഫറിയിലേക്ക് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്പൈനൽ കോഡ് വഴി മസിൽസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആ നെർവുകളാണ് എഫറൻറ്റ് നെർവ്സ്. Next is autonomic nervous system. The autonomic nervous system, there are two types of autonomic nervous system, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. In sympathetic nervous system, fight or flight, that reverses up the body to either defend yourself or escape the threat. അതായത് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടതാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ദ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം, ദിസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രിങ്സ് ഓൾ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബാക്ക് ടു ദ നോർമൽ. അതായത് സിമ്പത്തറ്റിക്കിൽ അറൗസലായുള്ള സിസ്റ്റത്തെ നോർമലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. The basic purpose of the nervous system is to coordinate all the activities of the body. It enables the body to respond and adapt to changes that occur both inside and outside the body. The two major parts to the nervous system are the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system is also divided into two major structures, the brain and the spinal cord. The brain is found within the skull or cranium, and it is made up of 6 main sections. These 6 sections are the cerebrum, cerebellum, diencephalon, the midbrain, pons, and the medulla oblongata. The other half of the central nervous system is the spinal cord, and the spinal cord is the link between the brain and the nerves and the rest of your body. The spinal cord is divided into 4 different regions: the cervical, thoracic, lumbar, and afferent and efferent spinal nerves, which merge to form the peripheral nerves. Now that we know the brain and spinal cord primarily make up the central nervous system, let's look at the peripheral nervous system. The peripheral nervous system is essentially the nervous system outside of the brain and spinal cord. The peripheral nervous system is then subdivided into 2 smaller systems called the somatic nervous system and the autonomic nervous system. So, as you can see, the nervous system is quite complex, and this is just the tip of the iceberg. Thanks for watching. Let us conclude introduction of nervous system here. Okay, thank you.